pastor for allowing us as evangelism people to help this service. Tangu wiki iliyopita tulikuwa The pastor for allowing us as evangelism people to help this service. Tangu wiki iliyopita tulikuwa kwa sababu ni agizo la Yesu. But we also saw that we are doing evangelism because it's what the Lord Jesus commanded. Na sura na mstari uliokuwa unatuongoza ni katika kile kitabu cha Mathayo sura 28 mstari wa 19 mpaka 21. And the book and the verse which was guiding us is Matthew 28 verse 11. Ambapo Yesu baada ya kufufuka alikutana na wanafunzi wake. Well, when Jesus after resurrection met with his students, akaanza kuambia enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa kwa wanafunzi, tuwafundisha kuishika yote iliyo kweli niliyowaamuru, na mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, nami nitakuwa nanyi hata ukamilifu wa dahari. And he told them, go forth to the world and preach the gospel. I will be with you up to the end. Kwa hiyo tuliona vitu vya msingi kwamba kama kanisa ni lazima tutoke kwenda kuambia watu habari njema. So we saw the fundamental thing is, as a church we need to go to people and preach the good news. Lakini pia baada ya kuambia habari njema tuwafundishe wawe wanafunzi. And after telling them the good news, we need to teach them to become disciples. Baada ya kuwafundisha tuwabatize katika utatu, yani Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. And after teaching them, we need to baptize them in the name of the Father, Jesus and the Holy Spirit. Lakini siku iliyofuata tukajifunza kwa habari kanisa lipo hapa duniani kwa ajili ya kumuonyesha Yesu au kuongea habari za Yesu. And the second day we said the church is here to reveal the work of Jesus Christ into the world. Tulikuwa tunaangalia kwamba kama kanisa ni chumvi ya ulimwengu, lakini pia ni nuru ya ulimwengu. We were looking as a church, we are salt to the world, and also we are a light to the world. Na maandiko yanasema ya kwamba chumvi ikiharibika tutaweka nini hata ikolee. And the scriptures say if salt go bad, what are we going to add to the salt so that it can be useful? Lakini pia tumeona kwa habari ya nuru amesema kwamba mtu hawezi kuwasha taa akaiweka chini ya pishi, bali anaweka juu ya kiango ili ipate kung'ara. So we also look at the light. Nobody lights something and put it under a table. He will take it outside, up the table so it can give light. Kwa hiyo tulikuwa tunajifunza kama kanisa ni lazima sisi wenyewe maisha yetu yawe na mahusiano mazuri na Mungu ili tuwe kielelezo kwa wale wanaotutazama. So we are learning as a church people, we need to have a good relationship with God so we can be a good example to those who are looking at us. Kile Jumanne ya wiki hii tumejifunza kwa nini kanisa liko duniani. And in this Tuesday of this week, we learned why the church is in the world. Tumejifunza mambo kama matano. We learned 5 things. Moja, kanisa liko hapa duniani lengo kubwa ni muabudu Mungu. First, we are here to worship God. Kwa sababu mwanadamu alipoteza kabisa ibada, lakini Yesu alipokuja na kutuokoa akatupa nafasi tena ya kumwabudu. Because the man was far from worshiping, but when Jesus came, he gave us ability to worship God. Lakini pia tulijifunza ya kwamba kanisa liko hapa duniani lifanye uinjilisti. But also we learned that the church is here to spread the gospel. Kwa sababu uinjilisti unasababisha watu wengine kumfahamu Yesu Kristo. Because evangelism introduces other people to know Jesus. Pia tumejifunza kwamba kanisa liko hapa duniani kuwafanya wengine kuwa wanafunzi. But also we learned as a church we are here to make other people become disciples. Na tuliona kwamba ni lazima sisi ambao tuko ndani ya kanisa ni lazima tuwe for love. Kwamba tupendane sisi kwa sisi. To love one another. Tuchukuliane, tubebeane mizigo. Siku zinaendelea tulifanya ushuhudiaji. And after this we started evangelism. Mshukuru Mungu sana kwa ajili ya wale ambao walijitoa kwa ajili ya kwenda kwenye uinjilisti au ushuhudiaji. I thank God for those who came for evangelism. Ila ni watu wachache sana ambao walifika kwa ajili ya ushuhudiaji. But we were few in number. Siku ya kwanza walikuwa 16. The first day we were 16. Siku ya pili walikuwa watu 9. The second day 9 people. Na siku ya tatu walikuwa pia watu 9. And the third day 9 people. Lakini wale watu ambao walienda kwenye ushuhudiaji walirudi kwa furaha kubwa. But those people who went for evangelism,
they came back with great joy. Kwa sababu wengi, watu kama 8 au 10 hivi wamekabidhi maisha yao kwa Yesu. Because almost 10 people have given their life to Jesus. Lakini pia wapo watu waliowakaribisha na kuwaambia habari njema. But there are also people who welcomed them when they told them the good news. Na wametoa namba zao wakitamani kwamba tuendelee kuwasiliana nao, siku moja watakuja kanisani. And they've given up their contact so that we can continue to be communicating together. Na mwingine mzee wangu alifuatilia asubuhi ya leo. And another one, my elder was following up this morning. Alisema atakuja kwenye ibada yetu siku ya leo. He said he will be here in the service. Na kama uko ambaye uliokoka kwenye ushuhudiaji, naomba inua mkono wako hivi ili tukushangilie. And if you are here who are born again in evangelism, please raise up your hands so we can rejoice. Nafikiri watakuja ibada ya pili, na kama hawajafika ni waombe wale ambao walishuhudia kwa ajili ya kuwafuatilia tena ili ya kwamba tuwe pamoja nao. I think they might be here in the second service, and if they are not here, please, those people who were responsible for them, please follow up. Acha nikutie moyo kama kanisa. Let me encourage you as a church. Kusudi kubwa la sisi kuwepo, sisi tuwafanye watu wengine kuja kwa Yesu. The main aim for us to be here is to make other people disciples of Jesus. Na mtu mmoja aliandika kitabu ya kwamba mtu anayefanya uinjilisti au umissionari anagusa moyo wa Mungu. One person write that the person who spread the good news is the person who touches the heart of God. Na ukiendelea kusoma anasema kwa sababu hiki ndicho kilichomleta Yesu kutafuta kile kilichopotea. And if you continue reading, he said this is what brought Jesus to seek those who are lost. Hebu nikutie moyo usiogope. Let me encourage you, fear not. Yuko mama Mrema aliniambia jambo. Madam Rema told me something. Alisema walipoenda kwenye ushuhudiaji walikuta na changamoto. She said when they were doing evangelism, there was troubles or obstacles. Lakini alicholitia moyo ni kwamba jambo hili liwe endelevu. But what she said to me that this should be progressive or should be done more and more. Nimependa sana maneno haya. I love these words. Maana hakutuvunjisha moyo. Because she didn't break our heart. Anatamani ya kwamba jambo hili liwe endelevu. She desires for this thing to continue and continue. Na mengi walionishauri nitafikisha ofisini, ninaamini kabisa tutafanyia kazi ushauri wenu. And those I received as advice, I will send them to the head office, and then we will see what we can do. Lakini leo tunakwenda kuhitimisha siku yetu ya uinjilisti. Nina ujumbe unaosema ya kwamba hitaji nguvu za Mungu katika huduma yako. But today as we are finalizing, I have a sermon that says seek the power of God in your life or your ministry. Katika maisha yako yote unapoendelea kuishi lazima uhitaji nguvu ya Mungu. In your whole life as you continue living, you need the power of God. Kwa sababu nguvu ya Mungu ndiyo inayoweza kukusaidia wewe kushinda kwa kila kitu. Because the power of God is the one which will enable you to be a victor in anything. Wengine wanashindwa kufanya jambo lolote hata ushuhudiaji kwa sababu unakuta ndani yao kunajawa na hofu. Others are afraid to even do evangelism because in their hearts there is fear. Na ile hofu inakuja kupitia adui. And this fear comes through the enemy. Lakini tunapokuwa na nguvu za Mungu zitatusaidia kufanya kila jambo kwa ushindi. But if we have power of God, it will enable us to do anything while being victorious. Naomba tusome katika Matendo ya Mitume ile sura ya kwanza mstari wa 8, alafu pia nitasoma sura ya pili mstari wa kwanza mpaka wa 4, tuone jambo moja Yesu alikuwa anasema pale. Let's read in Acts chapter 1 verse 8. Lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Hapa ni baada ya Yesu Kristo kufufuka. This was after Jesus has been resurrected. He appeared to
them, he spoke with them a lot of things. Na walikuwa wanamuuliza maswali wakati mwingine. And they were also asking him questions. Walikuwa wanamuuliza, je, wakati huu ndio utakaorudishia Israeli ufalme? They asked, is this the time when you return the kingship to Israel? Lakini Yesu is for us to receive power so we can be good witnesses. Na nguvu hizi ndizo ambazo zinaweza tukasaidia kanisa kukua. And this power is also the one which will enable the church to grow. Nilisema ile Jumanne ya kwamba kanisa linakuwa katika hatua tatu. I also said in Tuesday that the church grows in 3 stages. Hatua ya kwanza, kanisa linakuwa kiroho. The first, the church grows in spirit. Yaani kupitia mafundisho. That means through teachings. Lakini pia hatua ya pili ni kukua kinamba. But also church grows in numbers. Eneo la kukua kinamba, wajibikaji halisi ni sisi kama kanisa. In this area we are the one who are responsible. Kwamba kila mmoja anapochukua nafasi yake ya kuambia watu wengine habari njema, itasababisha watu kuokolewa na kuja kanisani na kuongezeka. That's when each and every one of us take this responsibility to tell other people about gospel, that's how we will increase in number. Na hii ndio ilikuwa kusudi lake kubwa Yesu kwa wanafunzi wake. And this was the aim of Jesus on his disciples. Aliwaambia waendelee kutulia pale Yerusalemu. He told them to stay or to remain in Jerusalem, ili wapokee nguvu, so that they may receive power. Nguvu ya Roho Mtakatifu. The power of the Holy Spirit. Ambayo kupitia nguvu hiyo, and through this power, ingeweza kuwasaidia wao, it will enable them kuhubiri habari njema za Yesu Kristo. To preach the gospel of Jesus Christ. Wakati mwingine tunakuwa na nguvu za Roho Mtakatifu. In another time we have the power of the Holy Spirit. Lakini but I wish this morning, kila mmoja kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu alionayo, everyone through the power of the Holy Spirit which he has, ifanyishe ulimwengu kumjua Kristo. Make use of it so the world can know Jesus. Maana hilo ndilo kusudi la Yesu Kristo. Because that's the purpose of Jesus Christ. Lakini pia unaposoma ile sura ya pili mstari wa kwanza mpaka wa 4, but also when you read at Acts chapter 2 verse 1, sitasoma lakini nitaelezea. I won't read but I will talk about it. Ni baada ya Yesu kuambia wanafunzi wake wakae pale Yerusalemu. This is after Jesus told them to remain at Jerusalem. Na walipokaa muda wa siku 10 pale, and when they were there for 10 days, ghafla nguvu za Mungu zikashuka za Roho Mtakatifu. Suddenly the power of God came or descended upon them of the Holy Spirit. Na Roho Mtakatifu aliposhuka wote wakanena kwa lugha. And when the Holy Spirit came, they all started speaking in tongues. Ile hali ya kunena kwa lugha, and this speaking in tongues, ni hatua ya kwanza ya muamini ya kujua ya kwamba huyu mtu amejawa na Roho Mtakatifu. It was a step or it would signify that this believer has been filled with the Holy Spirit. Lakini hatua zinazoendelea za maisha ya mtu huyo, but the following steps of this believer, ni lazima afanye kazi za Mungu. He must do the work of God. Wiki nilisema tuna kazi nyingi katika ufalme wa Mungu. This week I said we had a lot of things to do in the work. Tuna kazi za maombi. I said we have to pray. Lakini pia tuna huduma za hapa kanisani, ikiwa kufagia au kupiga deki na kufuta mabenchi na chochote kile. I said we also have to help in the church for anything that need helping. Au kazi yoyote ambayo kanisa linapanga kwa ajili ya kufanya, hizo kazi ziko mikononi mwetu. And anything which church assigned us to do, those responsibilities are on us. Kwa hiyo yule mtu ambaye amejawa na nguvu za Roho Mtakatifu, so the person who is filled with the power of the Holy Spirit, ndani yake kutakuwa na msukumo wa ndani wa kufanya kazi ya Mungu pasipo shida yoyote. In him there will be a pull or a desire to do the work of God without hesitation. Unapoendelea kusoma hii sura ya pili, when you continue reading in this chapter 2, utamkuta mtu mmoja anaitwa Petro. You find a person known as Peter. Ambaye Petro alikuwa ni mwoga sana nyakati zile. Peter was really afraid before. Kipindi yuko na Yesu, wakati mwingine alitishwa na mwanamke yule askari mwanamke. When he was with Jesus, there was a time he was afraid because of a woman. Akamwambia, na wewe ulikuwa pamoja na huyu mtu. The woman was saying, you were also with this person. Alikataa kabisa, ndiye hapana, mimi simjui. He rejected and he said, lakini baada ya kupokea nguvu ya Roho Mtakatifu, but after receiving the power of the Holy Spirit, nguvu ya Roho Mtakatifu ikaondoa hofu ndani ya yule mtu. The power of the Holy Spirit removed the fear in this man's heart. Ndio huyu mtu akasimama akaanza kuwakumbusha, akasema, enyi watu wa Israeli. This same person stood up and started reminding the Israelites people. Kumbukeni jambo hili. Remember this thing. Lililonenwa na nabii Yoeli. It was said by the prophet. Akaanza kuwakumbusha kazi ya Roho Mtakatifu kwa kanisa au kwa watu wote waliomwamini. He started reminding the church
about the work of the Holy Spirit to all believers. Lakini sio hilo tu, aliendelea kuhubiri na siku ile watu 3,000 wakaokoka. But not only that, he continued to preach, and that day 3,000 people were born again. Na wale waliokuwa nasubiri Roho Mtakatifu walikuwa 120. And the people who were waiting for the Holy Spirit were 120 people. Lakini kwa siku moja kanisa likafika 3,120. And in one day the church was 3,000 people and 120. Kwa ajili ya nguvu ya Roho Mtakatifu. Because of the power of the Holy Spirit. Na kwa sababu Petro mwenyewe aliruhusu nguvu ya Roho Mtakatifu itende kazi ndani yake ili kwa ajili ya watu wengine. And because also Peter allowed that power of the Holy Spirit to work in him for other people. Na kama tunairuhusu nguvu hii, and if we allow this power ikatenda kazi katika kanisa letu mahali hapa, to walk in this church of ours, ndani ya miaka 2 hapa hatutoshi. In 2 years we won't be we won't fit in this place. Hata kama tutaweka ibada 4 hatuwezi kutosha. Even if we put 4 services, we won't also be. Kwa nini? Kwa sababu ule moto wa Roho Mtakatifu utaleta mzigo mkubwa ndani ya mioyo yetu. Why? Because that fire of the Holy Spirit will put a heavy burden in our hearts. Na ule mzigo mkubwa utatushawishi sana kwenda kwa watu wenye dhambi. And this burden will be encouraging us to go to the people who are sinners. Kama siku moja wameokoka watu 10. If in one day we had 10 people being born again, na wakija tena wakaokoka na wengine, and if we have other people being saved, ndani ya mwaka mmoja tutakuwa wengi zaidi. In a year we will be a lot of us. Na Mungu atusaidie, and let God help us, ya kwamba mzigo wake ushuke ndani yetu, that this burden to do work for him be in our hearts. Nina mambo kama 4 ambayo nataka tuangalie asubuhi ya leo. I have like 4 things I wish we will look on them today. Moja nimeandika kwa nini tunahitaji nguvu za Mungu katika maisha yetu. First I said, why do we need the power of God in our lives? Moja, tunahitaji nguvu za Mungu kwa sababu maisha yetu yanasababisha vita vya kiroho. First, we need the power of God because our lives are causing the spiritual wars. Ngoja nikwambie mtu wa Mungu. Let me tell you, the believer, kwamba wewe baada ya kumwamini Kristo, after you have become a believer, na unapoendelea kumwomba Mungu katika maisha yako, and when you continue to pray to God about your life, kuna vita za kiroho ambazo zinaibuka katika maisha yako. There are spiritual wars which come in your life. Kwa hiyo ni muhimu sana kuhitaji nguvu za Roho Mtakatifu ili zikusaidie. So it's important to seek the power of the Holy Spirit so they can help you. Ili zikupe ushindi kwa kila majaribu ambayo yanaweza kujitokea kwenye maisha yako. So they can give you victory over every obstacle that come in your life. Na ndio maana kupitia upinzani huo wengine unashangaa wanaanguka katika dhambi. And it's because of this opposition we have people who are falling, who are stumbling out of faith. Wengine wanashindwa hata kuomba kwa muda. Some others are failing even to pray in time. Wengine wanashindwa hata kusoma neno la Mungu. Some others fail even to read the word of God. Wengine wanashindwa hata kumwabudu Mungu. Others even fail to worship. Kwa nini? Kwa sababu iko vita katika ulimwengu wa roho inayosababisha kushindwa kufanya vitu vya kimungu. Why? Because there is war in spirit that causing us not to do the work of God. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua ya kwamba unaishi katika ulimwengu wa roho na kuna upinzani katika ulimwengu wa roho. So it's important to know that you're living in the spirit, and in the spirit there is obstacles or war against you. Lakini ili ushinde katika maisha yako ya kiroho ni lazima uhitaji nguvu za Mungu zaidi. So to be a victor in your spiritual life, you need to seek more power from God. Mahali pengine katika kitabu cha Luka Biblia inasema ya kwamba in another place in the book of Luke, the Bible says, ukitaka kuteka vitu vya mwenye nguvu, if you want to conquer things of somebody with power, ni lazima kwanza umfunge yule mwenye nguvu. It's important to restrain this person with power. Kwa hiyo ukitaka kumfunga mwenye nguvu ni lazima wewe uwe na nguvu zaidi ya yule mwenye nguvu. If you want to tie or restrain somebody with power, you need to be more powerful than him. Na ambazo nguvu hizo tunazipata kupitia Mungu mwenyewe. And this power we receive from God himself. Na jitihada za kupata nguvu hizo ni zako wewe mwenyewe kama Mkristo unayemwamini Kristo Yesu. And you are responsible to seek this power. Kwa hiyo ni vizuri sana kama mtu wa Mungu kuhakikisha unazitafuta nguvu za Mungu. So it's good as a servant of God to make sure you are seeking the power. Tafuta nguvu za Mungu hata kwa kupitia maombi. Seek them through prayers. Mwili unapokataa kusoma neno la Mungu, ulazimishe usome neno la Mungu ili neno la Mungu lijae kwa wingi ndani ya maisha yako. When your body is struggling to read the word of God,
make it read the word of God so you can be powerful. Lakini pia amini, kuliamini neno la Mungu na kuishi nalo lile neno. Also believe the word of God and live as it says. Nimempenda yule mhubiri pia aliyehubiri wiki iliyopita. I love the preacher of the last sermon. Alinitia moyo sana kwa habari ya maisha ya kuishi katika imani. He encouraged me so much about living in faith. Watu wengi wanaishi katika maisha ya kiroho lakini hawana imani ndani yao. We have believers who are living in spirit but they don't have faith in their life. Mara nyingi wanawaza kushindwa katika maisha yao ya kiroho. Most time thinking of failing in their lives. Lakini kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu itakusaidia wewe kuendelea kusimama na Mungu. But through the power of the Spirit of God, it will enable you to be standing with God. Kwa sababu Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe. Because Holy Spirit is God himself. Na hashindwani na kitu chochote. And there is nothing impossible to him. Kwa sababu yeye ana nguvu zote. Because he is all powerful. Kwa hiyo tuna vita katika ulimwengu wa roho. So we have wars and spirit. Tusome katika Waefeso sura ya 6 mstari wa 12. Let's read on Ephesians. Mtume Paulo analiambia kanisa la Waefeso kwa habari ya vita. Apostle Paul is talking to the church about wars. Sura ya 6 mstari wa 12. Chapter 6 verse 12, Ephesians. Biblia inasema kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya mapepo wabaya katika ulimwengu wa roho. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Kwa hiyo chochote unachokiona ambacho kinakwenda kinyume na mapenzi ya Mungu, so anything you see which is going against the will of God, ujue hiyo ni vita katika ulimwengu wa roho. No, that's the war in the spirit. Kwa hiyo wewe cha kufanya ni lazima upigane kupitia katika ulimwengu wa roho ule ule. So what you need to do is to fight also in the spirit. Na tunapigana kupitia neno la Mungu. And we are fighting using the word of God. Na tunapigana kupitia maombi. We fight using prayers. Na tunapigana kulifuata ili neno kwa sababu neno la Mungu ni kweli ya Mungu. We fight following the word because the word is the truth of God. Mungu anaposema hakuna jambo lolote ambalo kwangu mimi siliwezi, ni kweli na hakika. When God says there is nothing impossible to me, is truth. Kwa hiyo hata kama mazingira yanakataa, ukiliamini neno la Mungu, vita yako siku moja inakwisha. So even if the surroundings are saying it's impossible, but believe it will come to you. Kwa hiyo jua ya kwamba tuna vita katika ulimwengu wa roho. So know that we have wars in the spirit. Lakini kupitia nguvu za Mungu uko ushindi mkubwa. But through the power of God we have big victories. Kubali kutembea na Mungu, kubali kusimama katika imani. Accept to walk with God, accept to stand in faith. Lakini mbili nimeandika kwa nini tuhitaji nguvu za Mungu. But also second I've written why do we seek the power of God? Kwa sababu naye adui yetu tunaopigana naye ana nguvu. We seek the power of God because the enemy also has power. Jamani, tunapoongelea shetani si kama rahisi sana. When we talk about the enemy of Satan, it's not simple. Ila ashukuriwe Mungu kwa sababu tunaye Mungu mwenye nguvu zote. But thanks be to God because we have a God who is all powerful. Ashukuriwe Mungu kwa sababu Mungu tuliye naye ndiye muumbaji. We have a God who is the creator. Ambaye alimnyang'anya hata shetani mwenyewe funguo. He even took the key from the devil. Kwamba mamlaka ambayo alimnyang'anya mwanadamu haiko nayo tena. That authority which the devil took from the man is no longer with him. Hicho ndicho tunachojivunia nacho. That's what we are joyous for. Lakini haachi upinzani kwenye maisha yetu. But he will never stop to go against us. Ni lazima tupambane naye. We need to be against him. Ili ya kwamba tuwe washindi katika vita yetu. So we can be victorious in our battle. Usikate tamaa kwa jambo lolote linalotokea katika maisha yako. Don't lose hope for anything which happens in your life. Endelea kupigana naye. Continue to fight. Mungu yupo pamoja na wewe. God is with you. Wapo watu wengine waliumwa. There are people who are sick. Kama Hosea aliumwa nusu ya kufa. Like Hosea was sick. Lakini yeye hakuangalia kuumwa kwake. But he didn't look. Yeye alimwangalia Mungu wa mbinguni. He looked onto God. Akaanza kumuonyesha mambo mbalimbali ambayo alikuwa anafanya kwa habari ya Mungu. Hosea started talking to God about the things. Mungu akakumbuka kazi za Hosea alizozifanya.
God remembered the works of Hosea and what he did. hatimaye akamponya. And after that, God Lakini healed. sio huyo tu, yuko Ayubu. It's not him also there Kama is sio Job. Hosea ndiye Hezekia. Lakini pia yuko Ayubu. I'm sorry, it's not Hosea, it's Hezekiah, but we also have Job. Lakini Ayubu pia na yeye aliumwa kwa muda wa kutosha sana. And Job also was sick for a long time. Lakini kwa sababu alijua Mungu wake anayemwamini, But because he knew the God who he believed in, aliendelea kupigana na mazingira yaliyomkabili. he continued to fight against the Na environment. kuendelea kumwamini Mungu ya kwamba ipo siku moja atasimama. And he continued believing God that there is time he will stand for. Na ndiye yeye aliyesimama na hata akawa mshindi katika maisha And yake. it's the same person who stand up and he became a victor. Yule aliyefanya vita kwa wale waliotutangulia, The one who did opposition or wars against those who came before us. ndiye yeye anayeweza kuleta upinzani katika maisha yako. Is the same who can bring opposition in your life. Lakini tunaye Mungu mwenye nguvu na uwezo na mamlaka, yuko pamoja na wewe. But we have a God who is almighty and all powerful with you. Naomba tusome katika kitabu cha Luka sura ya 10:19. Let's read in Luke chapter 10 verse 19. The Bible says, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. Biblia inasema ya kwamba nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za adui, wala hakuna kitu chochote kitakachowadhuru. Hivi ni vitu vya ushindi katika maisha yetu. These are things with victory. Ni lazima ujue unapotembea, You must know when you are walking, hata kama kuna upinzani, even if there is opposition. lakini jua ndani yako kuna mamlaka. Know that in you there is power. Kuna mamlaka ya kimungu There is power from God ya kukanyaga to stumble, na kuharibu kazi zote za ibilisi kwenye destroy maisha yako. any kind of the enemy's work in your life. Haijalishi kwa wakati huu maisha yako hayako vizuri. It doesn't matter even if in this time your life is Wakati mwingine not. unatamani kuwa na kazi lakini hauna kazi. Sometimes you wish to have work but you don't have it. Nataka nikutie moyo asubuhi ya I leo want to encourage you this ya morning. kwamba ipo nguvu na mamlaka ya Mungu au Yesu Kristo ameiweka ndani yako. There is power of God in you. Unapoendelea kusimama kinyume na hiyo hali ambayo inakufuatilia kwenye maisha yako, You continue to stand against that condition that is in your life. siku moja hiyo hali itaondoka, hutaiona There tena. is a day that that thing will be removed in your life. Musa aliwaambia wana wa Israeli Moses told Israelites kupitia nguvu ya kimungu na upako wa Roho Mtakatifu ulio ndani yake, through the power of the Holy Spirit and the power of God. akasema wale mnaowaona hamtawaona tena. These people you are seeing, you will never see Na them ndivyo again. Mungu alivyofanya alikamilisha neno lake. And that's what God did and fulfilled His word. Huyu Mungu aliyosema hayo ndio anayosema kwenye maisha yako. This God who said this is the one who is speaking in your Asubuhi life. ya leo anasema na maisha yako This morning is speaking to you. ya kwamba amekupa uwezo na nguvu na mamlaka, That has given you power and might. wala hakuna nguvu yoyote ambayo wewe inaweza ikakuangusha. There is nothing that will make you fall Cha down. msingi ni kusimama na Mungu kwenye maisha What yako. is important is you for you to stand Cha up msingi with ni God. kusimama na neno la Mungu kwenye maisha yako To stand with the word of God na kuliamini. and to believe in it. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Kwa hiyo kupitia Yesu tuna ushindi kwenye maisha yetu. So through Jesus we have victories in our lives. Kupitia Yesu Kristo tuna nguvu za Roho Mtakatifu, Through Jesus Christ we have the power of the Holy kwa Spirit. sababu Roho Mtakatifu ni Roho wa Kristo, Because the Holy Spirit is the Spirit of Jesus. na kama ni Roho wa Kristo, Kristo ametupa Roho wake And because He is the Spirit of Jesus Christ, ili Jesus ya has given kwamba His Spirit. tunapotembea katika ulimwengu huu tutembee kwa ushindi. So when we walk in this world, we can walk victorious. Kwa hiyo usifuatilie dunia inavyosema. So don't follow what the world is saying. Wakati mwingine dunia inasema ya kwamba mwaka huu sijui tutaishije. Sometimes the world is saying, this year, how are we going to live? Wengine wanasema mwaka huu inawezekana hatutamaliza. Sometimes it says, this year we won't reach at the end. Lakini wewe sema kwa sababu ninaye Yesu nitaishi kwa ushindi. But if you say, because I have Jesus, I will live as a victor. Na huyu Yesu niliye naye atanisababisha kutoka hatua hii kwenda hatua nyingine. Because of this Jesus, I will go from one step to another step. Inawezekana. It's possible. Ngoja nikwambie kwa ushuhuda kadogo hapa. Let me tell you a little testimony. Wakati kabla tuanze ujenzi, Before we started building, nikawa na ramani kubwa sana. I had a very big map. Na nilikuwa na rafiki yangu mmoja ndiye umeiona nyumba yangu hii.
I was telling my friend, do you see my house? Akaniambia kweli kweli siku hizi una shida. I said, Credo, you have problems. Anambia wewe ninakufahamu. I know you. Lakini pia hauna kiwanja. But I also know you don't have a plot. Nitajenga hapa Mlandizi na wanajua mimi kiwanja changu kwa Kongowe. Because I told them I will build here in Mlandizi, then they know I have a plot in Kongowe. Anambia una shida huko. He said you have problems. Huwezi kujenga nyumba kubwa ya kiasi hiki. You can't build a house this big. Nikamwambia siku moja nitakukaribisha nyumbani kwangu. I said one day I will welcome you to my house. Nikaendelea kuliamini neno la Mungu. So I continue to believe in the word of God. Nikaendelea kumwambia Bwana na kushukuru kwa sababu umenipa hapa Mlandizi nimekanyaga nipa kwangu. I continue to say thank you Father. I thank you because you have given this land for me to stand on. Leo namrudishia utukufu na sifa Mungu kwa sababu unakaa kwangu. And today I'm glorious to God because I live in my own home. Ilikuwa sio rahisi. But it was not easy. Tuliamua kupambana mimi na familia yangu. We decided we will fight me with my family. Wakati mwingine uchumi unakataa, tunafunga, tunamwambia shetani huna mamlaka kuendelea kushikilia uchumi wetu. Sometimes our economy is struggling. We fast and say the devil, you have no right to continue to hold our economy. Mazingira yanapokataa kujenga, lakini ndani ananiambia Mungu ya kwamba inawezekana. The environment is saying it's impossible, but in me it says it's possible. Na imewezekana. And it was possible. Inawezekana katika maisha yako. It's possible to your life. Chochote kile unachokihitaji mbele za Mungu. Anything you need from God. Ikimpendeza Mungu akupatie, anakupa. If it's pleasing to God, usiwe na mashaka kabisa kwa habari ya Mungu. Don't have doubts. Huyu Mungu tuliyemwamini ni Mungu mwenye nguvu mno. God we have believed in is na nimemfuatilia. And I have been following. Ya kwamba maneno yake ni kweli na hakika. And his words are true and sure. Kama mchungaji ningekuwa tangu mwaka 2002 huko. As a pastor I would have become since 22. Nilikuwa pale kwa mchungaji Titus pale Ilala. I was with Titus in Ilala. Tulikuwa kwenye mkesha siku moja wakatuletea fomu za watu wawili. We were in overnight prayers and they brought us forms for two people. Wakasema Credo na kijana mwenzako tutawapeleka pale Buguruni. They said Credo and another person will send you to Buguruni. Pale kulikuwa na chuo chetu pale chuo NS. We had a college there. Akasema basi nenda kusoma miezi 6 baada ya hapo college. You are going to study for 6 months and then you are going to. Lakini moyoni mwangu bado kulikuwa kuna kata. But in my heart there was hesitation. Baada ya kutoka Dar es Salaam kuja kuhamia Kongowe. After coming from Dar es Salaam and being here in Kongowe. Yule mchungaji wa Kongowe alienda kusoma Arusha. The pastor of Kongowe went to study in Arusha. Alipewa ofa ya kumpeleka mshirika mmoja kwenda kusoma Kongowe. Kusoma Arusha. And he received an offer to send one person to study there. Akaniambia Credo nataka nikupeleke. And he said Credo I want to send you there. Nikamwambia hapana bado. And I said no, not yet. Lakini pale nilipokubali. But after I have accepted. Sijawahi kujuta katika maisha ya utumishi. I have never regret in this service. Kwa nini nataka nikwambie kwamba Mungu anashughulika na maisha yako kila itakapo leo. Why I want to tell you this? I want to tell you this because God is at work for your life every day. Cha msingi ni kuendelea kuishi kwa uaminifu katika maisha yako yote. Which is important is for you to continue living faithful throughout your life. Pale anapokuambia fanya kazi yangu, kubali kufanya. When he says you do my work, do his work. Kuna vitu ambavyo nilikutana navyo kipindi nilipokuwa ninakataa. There are things which I was facing the times when I was hesitating. Kwa muda wote nilikuwa napata hela lakini nilishindwa kujenga nyumba. All this time I was getting money but I couldn't even build a house. Lakini kipindi ambacho nilipokubali na mazingira yalikuwa yanaonekana kwamba nisingeweza kujenga. And the time when I accepted and the environment was seeming impossible. Ndio huo wakati ambao Mungu amesema huu unafaa wewe kuwa kwako. It's the same time which God saw it fit for me to be in my own house. Kwa hiyo kubali kufanya kazi ya Mungu kwa muda na wakati wowote. So accept to do the work of God at any time, at any place. Umerudi kazini kwako huko pale nyumbani, hebu msikilize Mungu anataka ufanye nini kwa ajili ya nyumba ya Bwana. You are coming after work and you are at home, listen to God, what does he want for you to do to him. Kama anakuambia nenda kapige deki, kimbia njoo upige deki hapa kanisani. He's saying you go and mop the church, come quickly and mop the church. Kama anakuambia nenda kafue vitambaa, njoo kwa haraka ufue vitambaa. If he's telling you go and wash this, come and wash. Maana katika kazi hiyo ndani yake kuna heshima ya Mungu atakuheshimu. Because through that work there is respect from God. Changamkia tenda ya Mungu. Be quickly to walk with kazi God. ya Mungu inalipa.
walking with God is... Usiwe na mashaka naye huyu Mungu tuliomwamini. Don't have doubts about your God. Lakini si yake imeandika kwa nini tuhitaji nguvu za Mungu? Also, instead I've written, why do we seek the power of God? Kwa sababu kazi tulio nayo ni kubwa. Because we have got a big responsibility. Wapendwa, Mungu ametuokoa, ametupa wajibu wa kufanya. Believers, we have a responsibility to be doing. Ametupa kazi ya kufanya katika ufalme wake. We have work to do in his kingdom. Kwa hiyo kwa sababu kazi aliyotupa ni kubwa, because we have a big responsibility, tunahitaji nguvu zake. We need his power. Kwa sababu kupitia nguvu zake zitatusaidia kuifanya kazi ya Mungu vizuri. Because through his power we will be able to do his work well. Kwa hiyo tunahitaji nguvu za Mungu kwa sababu kazi tulio nayo ni kubwa. So we need the work of the power of God because we have got a big responsibility. Naomba tusome katika Mathayo. Let's read in Matthew 24 verse 14. The Bible says, "And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come." Soma kwa Kiswahili. Mathayo 24 mstari ule mstari wa 14. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Hizi ni habari za Yesu wakati amekaa na wanafunzi wake. This was Jesus when he was with his disciples. Na walikuwa wanamuuliza mambo mengi kwa habari ya mwisho wa dunia. They were asking about the end of the world. Lakini hapa anawatazamisha kwa habari ya kazi aliyowapa. But here is making them look at his work. Kwamba ule ufalme unakuja pale injili itakapohubiriwa ulimwenguni kote. That the kingdom will come after the word has been preached in the whole world. Kwa hiyo kazi ya kanisa tulio nayo, so the work of the church, ni kuhakikisha tunahubiri kwa habari ya ufalme wa mbinguni. To make sure we are preaching about the gospel. Kwa hiyo kazi tuliyokuwa nayo sio ndogo. So this is not a small thing. Hiyo kazi tulio nayo ni kubwa sana. It's a big responsibility. Kwa sababu tunakwenda kuchukua watu ambao shetani anawakamata. Because we are going to take people who are in bondage with the enemy. Na tumemwona ya kwamba naye shetani si kitu rahisi. And we know the enemy is not weak. Kumtoa mtu ambaye ni mlevi au kahaba au jambazi, to free somebody who is a drunkard, a thief, or some bondage. Sio rahisi, tunahitaji nguvu za kimungu. It's not easy, we need the power of God. Kwa hiyo tunahitaji nguvu za Mungu kwa sababu tunayo kazi ya kuhubiri ufalme wa Mungu. We need the power of God because we have a work to preach the word of God. Wakati mwingine nikisoma hili eneo, sometimes when I read in this place, nikawa nawaza nasema inawezekana kuja kwa Yesu kunachelewa kwa sababu injili hatujahubiri vizuri. I was thinking maybe Jesus is not coming back quickly because we have not preached the gospel well. Ni mawazo yangu. It's my thinking. Lakini asubuhi leo nataka nikutie moyo juu ya kwamba upo katika wokovu, lengo kubwa kuhubiri habari za Yesu. So today I want to encourage you yourself so that you can preach the word of God. Popote pale ambapo unakuwapo, whenever you are, kama ni sehemu ya biashara au sehemu ya kazi ya yoyote, if you are at work or a place of business, hata kama katika basi, even if you are in a bus, hakikisha unawaambia watu kwa habari ya ufalme wa mbinguni. Make sure you are telling people about the word or the in the kingdom of God. Maana watu wamefungwa sana na dhambi. People are in bondage with sin. Lakini kupitia maneno ya Mungu utakayotamka unakwenda mbele ndani yao. Through the word of God which you are going to talk to them, you are planting seed in them. Siku hizi kuna shida. We have a problem these days. Mtu anaweza akafanya kazi mahali fulani lakini hata wanaofanya nao kazi wasijue kwamba yule mtu ameokoka. Somebody can be walking in a place and even though the workers or his co-workers won't know if he's born again. Hataki kujiweka wazi. He doesn't want to reveal himself. Lakini mtu anaweza akasafiri kwenye basi akakana mtu hapa hata kumwambia habari za Yesu wacha kusema. But also somebody can be traveling with somebody else in a bus, even to talk with this person about the gospel, he won't do it. Yesu ametupa kazi. We have a work to do. Wewe umeokoka kwa sababu wapo watu ambao walitumia hii kazi. You are here today because there are some other people who did this work. Wengine walikuombea. Some prayed for you. Wengine walikushuhudia. Some testified to you. Na wengine walitoa fedha zao kwa ajili ya mikutano ya injili, ukasikia habari njema ukahubiri ukaenda kwenye
mkutano. Some use their money so that you will receive this word. Nakumbuka kwenye familia yetu wale waliotangulia kuokoka waliamua kuandika majina ya familia yote ambao hatujaokoka na walikuwa wanafunga ili ya kwamba sisi tuokoke. I remember in our family, those who were before us, after being born again, they wrote all our names and they were fasting to God so that we can be saved. Mimi nilikuwa nakaa Mabibo. I was living at Mabibo. Lakini siku moja nikasikia msukumo wa kuenda moja kwa moja Kariakoo. But one day I had this push to go to Kariakoo. Ilikuwa ni Jumapili, nikaingia pale KKT, moyo wangu ukakataa. It was Sunday, I went into KKT, but my heart was not accepted. Kwa asili yangu mimi ni Mroma. Because I come from KKT. Na I'm a Roman Catholic. Na siku hiyo kwenda Roman Catholic nilikataa kabisa. And this day it was not accepting in my heart. Nikaenda kwa mbele kidogo na kanisa la Moravia. I went, there is another church, Moravian. Uhuru, moyo wangu ukakubali kuingia kule ndani. I reached a school which called is Uhuru. My heart was willing to go inside. Na siku ile nimkuta mzee Titus ndo anahubiri na anaonyesha hivi vidole. And that day I found Pastor Titus was preaching and he was pointing fingers. Kila nikiinama hivi naona kama kile kidole kinanifuata. Every time when I do this, I feel like the finger is pointing at me. Aliposema wale wanaohitaji kuokoka, mimi nikawa wa kwanza nikaenda kule. And when he said the people want to receive Jesus, I was the first. Lakini sio kitu cha rahisi ya kwamba nimetoka tu pale nyumbani kwenda kuokoka. But it's not a simple thing that I came from my home and went there to be saved. Kwa sababu walikuwepo watu ambao walichukua jukumu la kuniombea. Because there were people who were praying for me. Walikuwepo watu ambao walikuwa wananiambia habari njema. People who were talking to me about this. Kwa hiyo zile nira za uovu ambazo zilikamata zilivunjika. So all those bondages of sin were broken. Na ile hukumu ya Mungu kupitia Roho Mtakatifu kaanza kujifunua ndani yangu. And the judgment through the Holy Spirit was becoming real in my heart. Na ndiyo iliyosababisha kuanza kukimbilia ile toba. And it's the one which caused me to run through this, to run to repentance. Kwa hiyo kupitia kazi kama kanisa tukibeba jukumu hili. So through this work as a church, if we carry this responsibility. Nataka nikwambie tutamuona Mungu kuongezeka kiidadi ndani ya kanisa. I want to tell you, we see God increasing us in number. Kwa hiyo tuna kazi ambayo Mungu ametupa kwa ajili ya ufalme wake. So we have a work to do for his kingdom. Kwa hiyo kupitia Roho Mtakatifu, through Holy Spirit, yeye atatupa nguvu kwenye maisha yetu. He will give us power in our lives. Atatupa nguvu ya kuhubiri. He will give us power to preach. Atatupa nguvu ya kuwashuhudia watu kwa habari ya ufalme wake. He will give us power to testify to people about his kingdom. Kauli mbiu ya kanisa letu la Tanzania Assemblies of God inasema ya kwamba vuna Tanzania kwa kutumia mbinu mbalimbali. Our motto as a church of Tanzania Assembly of God, it says harvest using different techniques. Na kati ya mbinu mbalimbali ikiwemo mbinu hii ya kuwashuhudia watu waje kwa Yesu. And through these techniques we also have this testifying to people about Jesus Christ. Naomba tusome katika kitabu cha Mathayo ile sura ya 11 mstari wa 12. Let's read in Matthew 11 verse 12. I'm reading in the name of Jesus. From the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven has been subjected to violence, or been forceful advancing, and violent people have been raiding it. Soma kwa Kiswahili. Neno la Mungu linasema tangu siku ya Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni unapatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu watauteka. Kwa hiyo kupitia nguvu za Mungu, so through the power of God, tuna uwezo wa kujenga ufalme wa mbinguni. We have the ability to build the kingdom of God. Tuna uwezo wa kuuteka ufalme wa mbinguni ukaishi pamoja na sisi katika maisha yetu. We yetu. have the ability to conquer the kingdom of God and we can live with it in our lives. Pasipo nguvu za kimungu huwezi kuuteka ufalme wa mbinguni. Without the power of God we can't be able to conquer the kingdom of God. Na ndio maana wengi unakuta wanashindwa hawaendelee. And that's the reason we see many people falling. Kwa sababu hawazihitaji hizi nguvu za kimungu ziwasaidie katika maisha yao. We are not seeking the power of God to help them in their lives. Tangu nyakati za Yohana,
But since the times of Biblia inasema ya kwamba ufalme wa mbinguni unatekwa na wale wenye nguvu. The Bible says the kingdom of God has been subjected to violence. Kwa hiyo tunahitaji nguvu za Mungu kwenye wokovu wetu. So we need the power of God in our lives. Ili tufanye kusudi la Mungu alilolikusudia katika wokovu wetu. So we can do the purpose of God which is in our lives. Ambalo kusudi lake likiwepo kwa ajili ya kuwaleta watu kwake. And the purpose of God is to bring people to him. Hebu fikiria. Ile siku tutakapoenda mbinguni. The day when we will be at heaven. Ukaona una watoto wako uliowashuhudia 4 5 utajisikiaje? You see yourself with 4 or 5 children. How will Yesu akasema mwende mkazae matunda na matunda yenu yakakae. Jesus said, go and be fruitful and your fruit let them last. Katika mafundisho yake yote Yesu aliyokuwa anayafundisha. In all his teaching, ni kutamani kila mmoja analeta mtu mwingine kwa Yesu. He desired every one of us to bring somebody else to him. Anatamani kila mmoja azae mshirika. He desired every one of us to have a disciple. Na kumsababisha asimame katika imani. And also for this person to be faithful in the faith. Hilo ndilo kusudi lake sana. That's his purpose. Ninajua inawezekana wakati mwingine uweze kumwambia mtu habari za Yesu. I know sometimes it's difficult to tell somebody about the good news. Ingia katika maombi basi waombee wale watu. Starting praying for them. Mwambie Bwana nawaleta watu wa mikononi mwako. Say, Father, I bring this. Kuna vifungo vimewafunga watu hawa. They are in bondage. Lakini kwa jina la Yesu, but in Jesus, kila vifungo vilivyowakamata watu hawa tuachie. I break every bondages which are in these people. Nataka nikwambie unapoendelea kuomba vile vifungo vinawaanguka. I want to tell you, as you continue praying, they are becoming to be set. Na yule mwingine mwenye huduma ya ushuhudiaji akifika pale inakuwa ni rahisi kuambia neno la Mungu na wakati. And the person who is doing evangelism is becoming easy for him to tell the good news. Tulikuwa tunaongea na mzee wangu juzi. We were speaking with my elder. Akasema ya kwamba Mlandizi imeanza kufunguliwa. Yes, he said Mlandizi has started to be set free. Maana ilikuwa sio rahisi sana kumwambia mtu kwa habari za Yesu na akakusikiliza. It was not very easy to tell a person about the good news and for him to listen to. Lakini sasa ana uwezo wa kukusikiliza. But now they are listening. Kanisa, nataka nikwambie wakati wa mavuno umefika. Church, I want to tell you, this is our time to harvest. Lazima tujue majira na nyakati za Bwana alizoziweka. We need to identify the time and season of God. Na ninaamini kabisa wakati ule Bwana aliokusudia ya kwamba kanisa letu la Mlandizi likaongezeka. And I believe this is the time God intended for us to be more. Cha msingi ni sisi kuwa tayari kuchukua hatua hii. What is important is for us to take this step. Na kile kipengele cha mwisho nimesema kupitia nguvu katika huduma. And the last part I said through the power in ministry. Inatusababishia kanisa kukua na kuongezeka. It can cause the church to grow. Naomba tusome katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Let's read in Acts. Sura ya 2 mstari wa 41. Acts chapter 2 verse 41. Matendo ya Mitume. Acts chapter 2. Soma ule mstari wa 41. Verse 41. Nao waliolipokea neno lake walibatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapatao 3,000. Hapa inatuonyesha baada ya kupokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Here we see after they received power of the Holy Spirit. Ile siku ya Pentecoste, that day of Pentecost. Petro na wenzake waliendelea kuhubiri pale Yerusalemu. Peter and his friends continued preaching in Jerusalem. Na walipoendelea kuhubiri watu 3,000 wakamwamini Kristo. And they, after preaching, 3,000 people received Jesus Christ. Kwa hiyo kupitia nguvu za Roho Mtakatifu, so through the power of the Holy Spirit, zina uwezo mkubwa sana wa kanisa kuongezeka kwa kasi. There is so much power for the church to grow quickly. Na ndio maana kanisa letu la Tanzania Assemblies of God limeweka hii wiki ya uinjilisti. And that's the reason as a church of Tanzania Assembly of God, we have this week of evangelism. Ili tukumbushane ya kwamba kupitia uinjilisti kuna uwezekano mkubwa sana kanisa kuongezeka. To remind each other that through evangelism
we have a possibility to grow as a church. Na kufanya uinjilisti sio tu wiki ya uinjilisti. And doing evangelism is not only for the week of evangelism. Ila ni katika wiki, siku zote za maisha yetu tunayoishi lazima tufanye uinjilisti. It's every day as we are living, it's important to be evangelists. Naomba pia tusome katika Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 4. Let's also read in Acts chapter 4 verse 4. Biblia inasema, The Bible says, lakini wengi katika hao waliosikia lile neno waliamini, na hesabu ya watu waume ikawa kama 5,000. Hapa inatuonyesha tena walipoendelea kuhubiri. so here we see also after they continued preaching, Biblia inatuonyesha walioamini wanaume walikuwa ni watu 5,000. the Bible showed us the people who believed were men, 5,000 men. Kwa hesabu tu ya hao waliohesabiwa, So by counting this number, 3,000 na 5,000 ni 8,000. 3,000 and 5,000 is 8,000. Na ukiunganisha ule mtaji wa watu 120, And if you start with that capital of 120 people, wamekuwa watu 8,120. we have 8,120 people. Lakini na kwa kanuni ninayojua ya mikutano, And for the principle of crusades, kuna uwezekano mkubwa ya kwamba wanawake walikuwa wengi zaidi kuliko there is wanaume, also a possibility women were more than men, na watoto walikuwa wengi zaidi kuliko and wanaume. children more than men. Kwa hiyo Biblia inatuonyesha kwamba kupitia nguvu za Mungu, So the Bible is showing us through the power of the Holy Spirit, kupitia nguvu za Roho Mtakatifu, the power of the Holy Spirit, zina uwezekano mkubwa sana kulikuza kanisa. there is a big possibility for the church. Pale kanisa linapokuwa tayari kutumia nguvu hizi za Mungu, When the church decided to use the power of God, Roho Mtakatifu anatamani anapokuwa ndani yetu the Holy Spirit desires when He's in us tumpe majukumu au tumpe kazi. to give Him responsibilities. Maana tunapompa kazi, udhihirisho wake na kujidhihirisha kwa tunapoenda. Because with responsibility, the Holy Spirit will reveal Himself. Na ndio maana hata Yesu alipoweka wawili kwenda kufanya ushuhudiaji, And it's the reason even Jesus, when He put two people to go to witness to other people, Yesu akaweka nguvu na mamlaka ndani yao. Jesus put a power in them. Waliporudi wakarudi kwa furaha, When they came back, they were joyous. na Yesu akasema, nilimuona shetani akianguka kama umeme. And Jesus said, I saw the devil falling down. Amesema, tazama nimewapa mamlaka ya kunyaga nyoka na nge. He said, I have given you power to stumble upon snakes. Kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu utaona udhihirisho mkubwa wa Mungu. Through the Holy Spirit, you will see big manifestation of Utaona God. watu wakiokolewa, You will see people being saved. utaona watu wakiponywa, You will see people being tutaona karama mbalimbali zitaibuka ndani ya kanisa. gifts, different gifts. Tutaona karama za semi, karama za kunena kwa lugha zitaonekana ndani ya kanisa. You will see different gifts of the Holy Spirit. Lakini tutaona huduma mbalimbali zitaonekana, manabii, mitume, wachungaji na wainjilisti ndani ya kanisa. But also different offices will be seen in the church. Tutaona karama za kutia moyo, upendo ndani ya kanisa. Gifts of encouraging, gifts of love. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu anatamani kufanya kazi na watu. Why? Because the Holy Spirit is seeking to do work with you. Na asubuhi ya leo Roho Mtakatifu yuko hapa kwa ajili yako. And this morning, Holy Spirit is here for you. Anatamani akujaze upya ndani yako. He wants to refill you. Anatamani kufufua huduma iliyokufa ndani He yako. wants to resurrect what has been done. Anataka kuleta chombo mpya ndani ya maisha He yako. wants to bring a new desire. Anataka kukufanyisha kuwa chombo katika huduma He yako. wants to use you. Anatamani kukuona kuwa mshindi kila mahali unapotembea katika ulimwengu huu. He wishes to see you being a Wiki nzima hii nimemwomba Mungu kupitia Roho Mtakatifu, amenipaka mafuta kupitia wewe asubuhi ya leo. This whole week I pray to Endelea kufungua moyo wako, upokee nguvu za Roho Mtakatifu. you to open your heart and you receive the power of the Holy Spirit. Na utakapopokea nguvu za Roho Mtakatifu, anza kuchukua hatua kutenda kazi ile ambayo Roho Mtakatifu anatamani wewe ufanye katika huduma yako. After we receive the power, continue. Haleluya, haleluya, haleluya. Ninamtamani sana Roho Mtakatifu. I desire so much for Holy Spirit. Wakati nikiwepo pale chuo wanapohubiri, wanaposema leo mnajaza ujazo wa Roho Mtakatifu, mimi ni wa kwanza ya kwenda kule mbele, kwa sababu natamani kuwa na nguvu za Roho Mtakatifu zitembee kwenye maisha yangu. When I'm in a college and when they say we are refilling the Holy Spirit, I'm the first to go forward because I want the work of the Holy Spirit. Nikutie moyo mtu wa Mungu. Let me encourage you. Tamani Roho Mtakatifu.
Desire Holy Spirit. Roho Mtakatifu yuko hapa siku ya leo. Holy Spirit is here. Naomba This tusimame. morning. Naomba Let us tusimame. stand up. Naomba tusimame. Let us stand up. Oh, Rahosha. Praise and worship. Naomba tusimame tukae katika sehemu zetu za kazi. Praise and worship. Praise and worship. Oh, Rahosha. Holy Spirit is here. Tunatamani kumuona Roho Mtakatifu akifua huduma ndani ya kanisa. We desire to see Holy Spirit resurrecting good works in us. Tunatamani kumuona Roho Mtakatifu akitupa maisha ya ushindi katika maisha yetu ya We kiroho. desire to see Holy Spirit giving us lives of victory. Ninaomba utulivu. Masema naomba utulivu kule nyuma. Let's be calm. Let's be calm. Yuko Roho Mtakatifu asubuhi ya leo kwa ajili yetu. Holy Spirit is here for us. Wewe mwenyewe unajua maisha yako yalivyo. You know your life. Imefikia mahali umeshindwa kabisa kusoma neno la Mungu. It have reached a place you are no longer reading the word of God. Imefikia mahali umeshindwa kabisa hata kuomba. Praise and worship.